10 minut. Destiny und po Wolfenstein spiele ich immer noch 21. ab und zu. Mam więc zaszczyt powitać serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Bożygród w audycji Krypta Get another FM. broadcast of Krypta Ja FM. nazywam My się name is Łukasz Bartyniuk Lukas. i będę waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Kochani, co za dzień. Tak jak obiecywałem, dziś przedstawię naszym młodszym słuchaczom kilka wskazówek dla początkujących łowców kryptyd. Youngster Cryptid Hunters. Ale najpierw chciałbym rozpocząć od odtworzenia intrygującej rozmowy, którą mogliście już słyszeć w dzisiejszym wydaniu wiadomości Radia Bożygród. Posłuchajcie. Może się pan przedstawić? Jędrzej Świergiel, gospodarz. Panie Jędrzeju, niech pan Ich würde opowie mal- słuchaczom, co się wydarzyło. Ja Bisschen scheiße, wenn man- mieszkam od urodzenia i pierwszy raz coś takiego widziałem, jak Boga kocham. Czyli co? Co ja Wenn mogę man powiedzieć? gesprochenen Text nochmal übersetzt und dann Na mycie ich się dann gotowałem, bo już do spania das chciałem vertone. iść. I słyszę Deswegen lasse wrzaski. ich's. Kotłowanie. Się ubrałem na szybko, wybiegam, w klapkach samych. No i to co widać? Zwierzyna tutaj porozciągana, rozbebeszona, tutaj koza moja leży. Za głowę się złapałem, myślę, wilk. Ale potem patrzę, kury dwie martwe też leżą, też poszarpane. Nie zabrał nawet, zostawił jak leżały. A wilk by zabrał. Czyli coś pan wie? Ja nie wiem, ale ja się domyślam. Ale to nie ma co gadać. Byle nie wróciło. Wie pani, ja po prostu chciałbym ludzi ostrzec, uważając się, że dobrze budynki zamykali. Dla mnie to jest niepotrzebne, żeby wiedzieć. Niebywałe, wiem. Niebywałe. Rozbebeszone zwierzęta znalezione we wsi Gozdary pod naszym Bożygrodem. Powiem państwu szczerze, że po wysłuchaniu tej rozmowy ciężko mi się było już na czymkolwiek dziś skupić. Oczywiście przydałoby się więcej informacji. Dlatego też apeluję, jeśli mieszkacie w Gozdarach, bądź macie jakiekolwiek informacje, które mogą Ich pomóc wollte w gerade hier śledztwie nuckeln dran. redakcji Krypta Meine FM, Fresse. zapraszam do kontaktu telefonicznego podczas jutrzejszej audycji na żywo. Bądź i tutaj ciekawostka technologiczna. Zapraszam na nowo powstałe forum internetowe audycji Krypta FM, które znajdziecie na portalu internetowym naszego radia www.bozygrodfm.pl. Moi drodzy słuchacze, to jest oczywiście temat, który zdecydowanie warto pozostawić dorosłym. Jednakże, tak jak obiecałem, dla was również dziś coś przygotowałem. Spisałem kilka porad dla młodego łowcy kryptyd, które na pewno przydadzą wam się podczas własnego śledztwa, które przeprowadzić możecie na własnym podwórku. Oto one. Po pierwsze, zaopatrzcie się w dziennik, w którym będziecie prowadzić swoje zapiski. Szukanie kryptydy to tylko połowa pracy kryptozoologa. Przed wyruszeniem w teren warto wiedzieć, czego w ogóle szukamy. W dzienniku zapisujcie więc konkretne zadania, takie jak odwiedzenie konkretnego miejsca, które warto zbadać. Jeśli chodzi o pomysły na zadania, dobrym źródłem może być na przykład nasza audycja, jak również nasze forum internetowe. Druga zasada, trzymajcie się ścieżek. Szukanie krypty to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu, jednak pamiętajmy o zdrowym rozsądku. Oddalając się od domu, warto mieć ze sobą mapę okolicy, na której zaznaczycie znane wam ścieżki. Pomocne mogą być również punkty orientacyjne. W ten sposób, tak długo jak zostaniecie na ścieżkach, zawsze wrócicie do domu. Trzecia zasada, najważniejsza. Powinna wam zawsze towarzyszyć osoba dorosła. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Badacz zjawisk paranormalnych musi pamiętać, że jego hobby towarzyszy wiele niebezpieczeństw. Eksplorując opuszczony budynek, łatwo skręcić sobie kostkę. A nasze lasy pełne są pokrzyw i kolczastych krzewów. W towarzystwie osoby dorosłej zawsze będziecie bezpieczni. To tyle na dziś.
Poradnik znajdziecie również w wersji tekstowej na naszym forum Krypta FM. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to była Krypta FM. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Udanych łowów. Happy hunting. A goat co-ops at neighbors. Er ist ein Fan von Akte X. Kann ich meine Taschenlampe irgendwie ausmachen? Oh. Mit Q. Ah. High quality. Mit F, okay. Ah. Oh, achso, warte. Das ist ja ein richtiges kleines Paint-Programm. Kann ich auch löschen? Undo. Clear. Image saved in folders, desktop wallpaper. Setters wallpaper. A man of many talents. Draw something. Oh, ich kann nichts sehen. Welcome to the broadcast's official website. Feel free to join the discussion on the forum. My gallery. Weird observation in Gozdary. I would like to present you the discovery that was made near Gozdary, of which you may have already heard in today's Krypta FM broadcast on Radio Bozigorod. The local community began to encounter the remains of bitten animals and slight damage in vegetation. Places where wounded animals were found, one could see strange scratches on trees, broken bushes and branches lying on the ground, as well as trampled grass and smaller vegetation. And there probably wouldn't be anything all that unusual about it, were it not for the eyewitness accounts of Gozdary residents who report encounters with a strange creature that has been seen in the area for some time. It seems to be connected to the mystery of the mutilated animals, as well as the destruction in their vicinity. I immediately point out that nothing happened to any person, but the victims of the creature happened to be farm animals. As Mr. Jedrisvigal said in the news. In contrast, I learned from one of the residents that our mentioned creature moves on 4 legs and resembles a medium-large dog. Its head seems to be completely black, with prominent white fangs and an almost glowing pair of eyes that stand out. The creature also supposedly has pointed ears, which can also deceptively resemble horns.
so it's difficult to determine what exactly they are. Despite the stature, which can cause fear, the creature is rather emaciated. Some even say that he can be injured or stained with the blood of previous victims. It is covered with a thick coat, especially around the heads, and an elongated tail. These are incredible information, but I renew my appeal. If you live in Gozdary or you have any information that can help the investigation, please contact us by phone in tomorrow's live broadcast or post this information on the forum. Sind das... Okay, Forum? Gleich zurück. Ah, hier. Nee? Ich möchte noch mal. Da sind noch mehr Posts. Ah, hier. Krypta FHQ. As promised, I post the guide in text form. First, provide yourself a journal where you'll take notes. Looking for a cryptid is only half the job of a cryptozoologist. You should always accompanied by an adult. Das wurde alles im Radio durchgesagt, ne? So if you're expecting to find any helpful replies for posts with such a title, then from this day on you will be met with nothing but disappointment. It's now forbidden to ask how to turn yourself into a vampire, werewolf, mermaid, or whatever else you all ask. Those are mythical creatures that do not exist in the real world, and no matter how much knowledge from the world you might have, you will never be able to turn yourself into one. If any top and you're blessing up on USC like that comes up from on the forum again, you will get a warning and your posts will be deleted. You can all go away now. You are our Lady Freya Hersa Isis, O great team leader. Glory to the admin team of the forum. Lead us through the darkness of our mere lives, us stumbling mortals to the light and immortal life. Let your knowledge spill onto our minds and let your gifts fall upon us, Ave. Posts 1, Experte. Auch nur ein Post. Weird console behavior. My gaming console has been acting weird lately. I think that some demon might have possessed it. You think maybe the government has the ability to connect with our electronics? Because recently I saw an article how they are adding spying devices into our computers so that they could investigate us. Maybe they are doing it with consoles too. Horrific if they are doing this. I also started to fear that my things might be possessed by spyware. I need to investigate this more because it's scaring me. I think you're possessed and not that console. You're talking out of your ass. Er ist ein Troll, ne? Ja, sieht man schon an seinem Forum-Avatar. Churchill can remind you that insulting our users is forbidden. Truth of the matter is, it is I who possessed your device. The only thing you can do now is to sacrifice your console to me. 0 Posts. Lights over Bosigard. I wanted to tell you about a story that really happened. So yesterday evening, my buddy came over to watch a game between MKS, Milobitsen, blah, blah, blah. And then it happened. Buddy says to look out the window. All of us know how car lights look like, right? Long headlights. Same kind started to circle above the forest by Bosigard. And I kid you not, that wasn't a plane. Why? There were many of those floating objects in one. The same spot. They were reappearing and going down, taking big rounds above the forest. They performed a rotational movement with a small diameter. We came out to look,
They disappeared and reappeared again. Came close, then went far. But that's not all. I rang my dad, who was going back from work, and told him about it. He took a picture of that thing while he was passing by the forest. It's kinda blurry, and I tried to zoom on it, but you can't see them better. Above the forest, the small orbs. Auntie, who lives near us, also said that she saw those things. Weird case, isn't it? I think it's some UFO technology who came over to investigate. That's why they were circling around for a long time. Authentic story. Oh no. What if someone came to get me? What if some secret agents discovered that I'm a werewolf? Sure, as if anyone will believe that you have any friends. I would like to remind you about the rules regarding our phone. I don't think those were any alien technologies or whatever, maybe fireflies, although I don't think you can see them very well during the day. Maybe some trash was flying around in the tornado that reflected the sunlight, or birds with bright feathers. To my friend from the pits of hell, were after you in that forest, but they realized they won't find you there. Still, they are after you. Er hat immer noch 0 Posts. Oh. Das war's schon. Gut. Ups. Achievements. Oh, hidden achievements. Foto gemacht? Ja. Soll ich ein Foto von dem Vieh online posten? Vielleicht. Photolover 14. Bin ich das? Hello, referring to the audition. This is a photo of the dead goat found in the village Gozdary. Aber du hast nicht, mir fällt dazu noch ein, du hast nicht schon wieder Covid oder so, ne? Hast du nicht getestet? Flashlight on off. Journal ist J. Oh, ich kann es nicht lesen, ist zu dunkel. Du hast keine Tests.
sieht gemütlich aus, wenn du von draußen so reinschaust. Ach so. Betreff Absender erhalten, ne? Ich muss den... Hä? Viel besser. Ein Traum. Vernünftiger Hintergrund, danke. Day 2. Gotta check out if anyone comment on my post. To może oznaczać tylko jedno. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a Wenn ich ganz schnell gewesen wäre, hätte ich bestimmt ein Foto machen Krypta können. FM na antenie Radia Boży Gród. To zaszczyt być waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Dziś przyjmować będziemy telefony od naszych słuchaczy, ale najpierw coś, na co na pewno wielu z was czekało z niecierpliwością. Mamy nowe informacje dotyczące ataku na zwierzęta gospodarcze w Gozdarach pod Bożygrodem. Na naszym forum opublikowane zostały wczoraj zdjęcia ciała kozy, która padła ofiarą tajemniczego łowcy. Zdjęcia przekazałem znajomemu weterynarzowi, który w ciągu kilku dni udzieli nam swojej ekspertyzy. Dziękujemy bardzo użytkownikowi Fotolover4 za pomoc w naszym śledztwie. Nasza linia jest otwarta. Zapraszam więc do... Mamy pierwszy telefon. Halo? Z kim mam przyjemność? Wiktoria. Witam cię, Wiktorio. Z czym dzisiaj do nas dzwonisz? Halo? Pani Wiktorio? Chwila, bo wykładam jeszcze. No tak, wisielec. Ona błądzi, ta istota z Gozdar. Tylko co ją tu przywiodło? Pani wykłada tarota? O, nic panu nie umknie, panie Łukaszu. Łukasz? Wieża. Czyli co, jakiś wysoki budynek? Może wieża radiowa? Panie Łukaszu, karty nie zawsze mówią do nas wprost. Przepraszam? Gdzieś w tych Gozdarach jest miejsce mocy, gdzie to, co ziemskie, łączy się z tym, co poza naszym postrzeganiem. To są zazwyczaj miejsca naturalne, monumenty przyrody, przedwieczne dominanty. Ludzie do nich lgną, oznaczają je, ale żeby je znaleźć, potrzebny jest jeszcze kierunek. Rydwan. Czyli podróż? Dobrze pamiętam? Nie każdą kartę trzeba interpretować, panie Łukaszu. Czyli miejsce to znajduje się niedaleko torów? Halo? No nic. Dziękujemy, Wiktorio, za ten zastrzyk Ich habe das Gefühl, dass sie nicht wollte, dass man Mamy już kolejny telefon. Sinn in ihren Karten liest.
Jest jemand anders außer ihr ist in Witamy na den antenie. Ereignissen. Z kim mam przyjemność? Witam, Arkadiusz Chocholak z tej strony, z Bożybrodu. Witamy, panie Arku. Panie Łukaszu, chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania całej redakcji Radia Bożego, bo umilacie mi bardzo wieczory. Ja zawsze chciałem zadzwonić i wam to powiedzieć i cieszę się, że dzisiaj mam okazję. To bardzo miło nam słyszeć, panie Arkadiuszu. Również pana pozdrawiamy. Panie Łukaszu, ja mam taką prośbę do tego fotografa, o którym pan mówił, bo widzi pan, ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Gozdarach miała miejsce bitwa powstańcza w 1863 roku. I proboszcz, jak chował powstańców, to kazał postawić pomnik Żyliku. I ja nic o tym pomniku nigdzie indziej znaleźć nie mogę. I zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Czy pan mógłby taką prośbę temu fotografowi przekazać, żeby on mi zrobił zdjęcie tego pomnika i mi listem przysłał? Mogę panu adres podać. Wie pan, panie Arku, ten nasz fotograf jest użytkownikiem naszego forum. Ja bezpośrednio nie mam z nim kontaktu, ale może pan napisać do niego z taką prośbą w wątku na naszym forum. No właśnie, ja nie wiem, jak to zrobić. Czy ma pan komputer? No syn zostawił po sobie, ale ja nie używałem tego nigdy. A internet? Nie wiem, no ja nie wiem takich rzeczy naprawdę. Dobrze, panie Arku, to ja mam propozycję. Czy ja mogę do pana zadzwonić po audycji? I chętnie panu pomogę. Nie chcę kłopotu robić. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. To my się później dzwonimy. Dobrze? Dobrze, to do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. I dziękuję jeszcze raz za miłe słowa dla naszej redakcji. Dobrze. Mamy chyba czas na jeszcze jeden telefon. Halo? Z kim mam przyjemność? Hunter 95. Okej. Z czym do nas dzwonisz? Ja jedno wam powiem. Tym nad lasem. Tyle powiem. Ale nie wiem, czy jesteście gotowi naprawdę. Chodzi o Gozdary? Tak, tym nad lasem. I jego źródło. Prawda może zaskoczyć. Oczywiście jeśli naszemu tajemnicznemu fotografowi starczy odwagi. Rozumiem. Hunter 95. Czy jest tam może z tobą osoba dorosła, z którą mógłbym porozmawiać? No, dziękujemy za ten jakże ważny telefon. No, cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane jest tak wiele osób. Schade, dass der Text immer ein bisschen To tyle na abgeschnitten ist am dziś. Rand, wenn es zu Dziękuję lang wam ist. serdecznie za udział. Przypominam o forum naszej audycji, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszego śledztwa w Gozdarach. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to była audycja Krypta FM. A teraz, przepraszam, mam telefon do wykonania. Tymczasem udanych łowów. Monument in the cemetery. Place of power in a clearing near the tracks. Und source of smoke in the forest. I didn't expect this. Fantastic photo. Thank you for your help in the investigation. So we can probably confirm that what Mr. Jedris said, a macabre sight. I'll pass the photos to my veterinarian friend. His expertise may be useful. But what could have caused something like this? Chupacabra fits perfectly. Hunts at night, attacks farm animals, literally sucks goats out. I think this could be it. It is said that the chupacabra is terrestrial origin. So maybe it's somehow connected to those lights over Bozigord, which was recently mentioned in the broadcast. It reminds me of a Pomeranian, some similar with how in Pomeranian something similar was prowling, hunting farm animals.
I remember because they wrote about it in the newspapers a few years ago. I even have the issue somewhere. I'll look and post it. Edit? Mom used it as a fire starter. Sorry. Okay. And I don't like the energy coming from that photo. There's more going on here than the naked eye can see. Be careful if this is the path you want to continue to follow. If photo lover 14 has the guts, he should go see the smoke. Gosty's truth will surprise you. Good morning. Mr. Lukas helped me set up an account on the forum, so I'm writing here with a request I had during the broadcast so that person who takes the photograph that Mr. Lukas mentioned to take pictures of the monument. It is supposed to be located in the cemetery near the village. It reminds me that in the parish church of the Blessed Virgin Mary in Moscow there should be records about this monument if you would like to learn more about it. Maybe the creature appeared in Gozdary crawled out of the grave in the cemetery. Priests, churches, oik. Let's end this topic. I would love to go. Unfortunately, I don't have anyone to help me get there, but thanks for the information. Interessant, dass er jetzt schon 3 Posts hat und die anderen immer noch nicht die Posts gestiegen sind. How to start with tarot cards. I've been a reader for a few years myself, with plenty of knowledge already. A tarot deck normally has 78 cards. It splits between minor and major arcana. Utmost importance. Never presence of other people. There should be only the person who gets their tarot in the room. If you have any questions, let me know. Can you combine bone divination with cards? And can you change the location for reading tarot next time? I'm happy you made this post. Oh my gosh. To myself for a long time, and I have to say that I'm happy that there are still people who practice this and are eager to collect the proper knowledge. Holy fuck, the bunch of nonsense you girls believe in. I'd like you to ask the respectful towards your spiritual religious beliefs. Kick ihn doch einfach. Krass. Have you seen the car ranking this year? So flipping stupid Poles can't even afford to buy a proper car. Like seriously, most are driving around in Fabias. Haha. And with Renault on 10th place, embarrassing. Have you seen the top class blah blah blah? Alfa Romeo 1. You're all stupid. Honda on 7th, Fiat on 5th. Failure. God, that BMW was tired? What are you even saying? Alfa Romeo is an absolute top dog. Have you no idea what you have no idea what you are talking about. BMW. Ja. Ich habe das deutsche W benutzt. W. Trains are still far more superior weight of transportation. This is not a forum-related topic. Closing the thread. Habt ihr keinen Off-Topic-Bereich, Jungs, Mädels? Smoke in the forest. I see that you are conducting some investigation and I will tell you that I saw smoke over the forest somewhere behind the mayor's house. The truth will surprise you. Maybe this is the place where the aliens crashed, and this being is some animal of theirs that escaped them? I know, I have a problem with spelling, as the administration constantly reminds me, but you, Hunter, just write terribly. I remind you about spelling correctly on the forum. Das habe ich noch nie gehört, dass Leute sich über die Rechtschreibung im Forum. I started looking through the blogs, what they write there about the Gozdary, and I thought
that this strange creature that appeared here in some kind of demonic entity, nothing but some kind of emanation, externalization of demonic powers in the form of this creature. Such an entity, maybe some kind of phantom, but in physical form, because somehow he had to get these animals. Anyway, I want to dive more into the subject, and I heard that there's a place of power where power lines meet, and it seems to me that it might have something to do with the whole situation. It was written. Ist das nicht diskriminierend gegenüber Legasthenikern? Ja, schon. Ich meine, das ist sowieso allgemein. Ich meine, du kannst ja ein bisschen drauf bestehen, dass Leute nicht nur einfach die Tasten auf der Tastatur kaputt hämmern, aber du kannst nicht unbedingt darauf bestehen, dass alle 1A Rechtschreibung in einem Forum haben. It was written they are supposed to come down somewhere in the forest in a big clearing near Gozdary, and I think it's worth going there and taking photos if there's anything there, because it totally might have some connection to the case. I also heard about this place, and supposedly it's a forest. In this forest you can feel disturbing aura. Scary. Satanic rituals were supposedly performed in this place. I also heard about it. This just reminds me of something. Since satanic rituals supposed to be performed there, maybe during the performance of these rituals, this creature was summoned, which was sitting hidden somewhere deep in the forest and now for some reason decided to crawl out of there. Yes, Matusk's, it was I who performed these oath rituals, and now that's how you came into existence. Bury the Beaver, round 2. Were you born in a barn? Leave the house without closing the door behind you. Ja, okay. Wo haben sie gesagt? Richtung Friedhof. Smoke. Smoke. Ich scanne die Felder. Moment. Nichts gefunden. Was ist das? Prove the existence of Metek, the teddy bear. Close encounters of the Metek kind. Metek, oder wie er heißt. Das sieht aus wie ein Friedhof. Cast Iron Monument. Monument in the cemetery. Wo ist das hier?
near the tracks. Einfach weiter geradeaus laufen, müsste ich ja zu den Schienen kommen, ne? Der Baum oder was? Source of smoke in the forest. Ist es ein brennendes Auto oder was? Wir sind schließlich in Polen. Haben wir wen verschreckt oder was? Wird das Dorf beobachtet? Die Aliens echt? I don't think this forum will be useful in the forum. Okay. Er hat so ein altes Kastenbett, ne?
Radio. Mamy 10 minut po 21. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk. Witam wszystkich słuchaczy audycji Krypta FM. Na antenie Radia Bożegród. Jak zawsze będę waszym przewodnikiem po tym, co nieznane. Moi drodzy, chciałbym zacząć od podziękowania naszej wspaniałej społeczności, czyli wam za ogromne zaangażowanie w sprawie gozdarskiej kryptydy. Dzięki waszej aktywności na naszym forum internetowym nasze śledztwo nabrało pędu. Ja nadal czekam na ekspertyzę od lekarza weterynarii dotyczącą zdjęcia zagryzionej kozy, natomiast nie przeszkodziło to wam w eksploracji kilku ciekawych tematów. Na forum opublikowane zostało m.in. zdjęcie pomnika upamiętniającego bitwę powstańczą, która swój finał miała w lesie w Gozdarach. O zdjęcie prosił pan Arkadiusz, który zajmuje się dokumentacją miejsc pamięci i kazał przekazać, że jest bardzo wdzięczny za pomoc. Myślę, że tę wdzięczność najlepiej obrazuje to, że zrobił to wykonując do mnie kilkanaście telefonów na przestrzeni dzisiejszego dnia i z tego co rozumiem, już ma kolejne zlecenia dla chętnych miłośników historii. Pozdrawiamy, panie Arku. Jednym z dziwniejszych wątków, którego szczerze przyznam w kontynuacji się nie spodziewałem, jest rzekome miejsce mocy, którego istnienie sugerowała w poprzedniej audycji nasza słuchaczka Wiktoria. Użytkownik Fotolover14 nie tylko zdołał je odnaleźć, ale też wykonał jego zdjęcia. Ma być na nim stare drzewo, na którym widnieją malunki pentagramów. Według forumowiczów może to oznaczać aktywność satanistyczną, która swoje epicentrum ma mieć w głębi gozdarskiego lasu. Więcej informacji na naszym forum. Tak, co do forum, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Moi drodzy, korzystając z forum dyskusyjnego, starajmy się przestrzegać zasad netykiety. Pamiętajmy, że za monitorem znajduje się drugi człowiek. To tyle na dziś. Wszystkie wyżej wymienione wątki znajdziecie na naszym forum dyskusyjnym na stronie Radia Bożegród. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk, a to była Krypta FM. Hat das Lagerfeuer im Wald nicht angesprochen, ne? Jetzt bin ich ja gespannt. Ist das Foto überhaupt noch online? Something at this train station. Village heads damaged car. Something in the bunker. I'm posting here the photo of the monument that Mr. Arak asked for. Thank you very much for the photo. Very nicely done photograph. Very disturbing are the auras that pour out from the photos connected to this case. Blood-curdling. I went to see the parish records I wrote about under Mr. Arak's post, and definitely informed I found about what was going on with the monument is disturbing. I found about what was going on with the monument is disturbing. Ja, und? Mehr sagst du nicht? I managed to find that place of power, and it turned out to be a huge tree in the middle of a clearing in the forest. Of course, I'm posting the pictures. Even through the screen, I can feel the aura flowing from it. I absolutely must go there someday and see it with my own eyes, but certainly not in the dark. Be careful when you go there, and be sure to write me later about that tree.
Your funny boogeyman, the ghost from the tree will catch you. Probably some children went there and played rituals, and you are so scared. I would not underestimate such topics. There are things you have no idea about. I would like to remind you about correct spelling. Hunter 95, you are such a daredevil. Then you may end up as a victim in my next ritual performed under this tree. Bias outrageous. You get a warning for inserting such threats. I managed to find information about this tree. It turns out that indeed there was once supposedly a satanic cult in Gozdary, and they were the ones who left these signs behind. Whether this is true or whether they weren't just some people making a joke about it, I don't know. I managed to find this in the woods, as in the photo. You probably peed your pants, haha. I'm reminding you about proper etiquette and spelling. I have a feeling that you'll go take photos of this bunker I posted about, so I have a tip for you on how to find it. After you reach the transformer, you need to continue following the boulders. Try not to get lost there, because the bunker is off the path. Padlock code. Good evening. I know that you document evidence about the cryptid from Gozdary. Could I ask you to take a few photos of the abandoned train station which I wrote about? The padlock code is 7204. I wish you success in taking those photos. Arkadios Schoschlock oder so. Car. You are so brave. You walk around taking those photos, so I have a job for you. I know that next to the village head's house is a car with a dent in the front and weird marks. If you are brave enough, I can open the gate for you, so you could take a few pictures. I have my ways to solve the gate problem. 7204 war es, ne? 7204? Schon wieder vergessen. 7204. If I don't read the forum, I won't know what... Ja, ich hab vergessen, die ganzen Forum-Posts zu lesen, stimmt. Hello, I want to share a picture of my miniature tanks that I'm building, but I've came to realize that I'm not able to upload pictures to that post. You can ring me. Can you ring me in your free time and let explain how to do it? To upload a picture, you have to save it as a file on your computer. You have to go to your personal gallery, a specific photo on your computer, and upload it from there. I hope I'm helping at least a little. To the picture, you have to click on the icon that shows up. Then you can select a picture you want to upload. Just remember about what also mentioned. You need to save the picture in a folder first, and then the icon should pop up. You explain it in a way that could make Mr. look for one on his whole computer. Okay, yeah. This is wow. I saw the picture of that mysterious, ominous tree that got posted in the forum, and this place feels just as mysterious as I imagined when reading it. There's a bunker near Gozdary next to one of the paths. A bunker-like bunker. Some place to hide, and that's not interesting, I mean honestly, but I thought about it for a second, and since there are so many weird things happening in Gozdary, then maybe checking this place could be worth a while. Because you never know what can be there. Ever since that cryptid appeared, things have been... I was there once, but I couldn't find anything suspicious. But it was a few years ago. Maybe something changed. I've read about this place in the Bostigat Museum archive. Apparently terrible things happening there, although there were no details mentioning anything interesting. I think it could have had something to do with post-war happenings. Yep,
Have to overthink everything. This bunker has nothing to do with this case. Only thing that was happening there was me shooting fake guns with my friends. If Smarty Pants behind all the pictures feels brave enough, I know something about the car on a backyard in Gozdary can ensure first degree meeting with it. Take pictures. Maybe it has something to do with your investigation. Yeah, and what about this car? Cryptid rolled in it to Gozdary and crashed it. Spooky. Maybe the head of the village ran some animal over and threw the corpse into a septic tank. That's why it got stuffed up, and now to cover it up, he's angry that the tank got clogged. That's my theory. I remind everyone about proper grammar, not making fun of this community. I have noticed that you like to joke about some people who are active on here because it's their passion that they are pursuing. I don't know if you realize, but it's not nice when someone makes fun of your hobby that you love. Okay, sorry, I will be nicer next time. I hope so. Being nice to people isn't as hard as you may think. Der Opa redet Klartext. I have remembered that there is an abandoned train station in Gozdary. As far as I know, it's out of service completely. But I think that going there would be worth a while. It should still be there. It should still remember the code to the lock. I should still remember the code to the lock that hangs from the gates. So if anyone would be interesting to go there, I'll contact you and share the code with you. My only request would be taking any photographs and upload them in a post. And I would just like to add that the discussion on these forums are very interesting. Fall nicht runter. Du segelst gleich. Mach keinen Blödsinn, ne? I've also heard about this place. There were also rumors going around that it might be haunted because people who were near their area heard weird sounds that were coming out of the empty building. I think it was just probably wild animals though. It was a few years ago, but in my opinion it would be worth to go and check it out, just like Mr. Sherlock said. What a shame that they closed it. It probably served people well during the time of its glory. Lost one. Satan? Okay. Was sage ich? Yes? Sage ich deiner Meinung nach falsch? Yes? Warte kurz. Map. Ja, ich sage es falsch. Dann wirst du mir ja nächstes Mal bitte beibringen, wie man das richtig sagt. Und dann schauen wir online nach, ob das richtig betont ist. Und in der Zwischenzeit gehst du nicht online und guckst, ob du es richtig betonst. Hier. Hier. Das ist falsch? Ist ja nicht falsch. Warte, das Tor war hier drüben. Hier?
Was machst du da? Die Straße außerhalb des Dorfs ist ja nicht mal gepflastert. Da hinten am Horizont sehe ich was flimmern. Ein wenig leuchten. Ist das die alte? Das ist ein Licht. Hunde? Da war ein Knurren. Ein Nest. Was soll das für ein Nest gewesen sein? Machen Hunde solche Verschläge? Nee, ne? Kuhbros, aber keine Hunde. Kuhbros haben Daumen, die können das aufheben. Jetzt müssen wir nach Geröll Ausschau halten. Das ist irgendwo hier eine Straßenseite liegt. Kommt gleich ein Jumpscare. Oh, das ist natürlich ein schöner Raum. Ich habe voll und ganz erwartet, dass jetzt, wenn ich ein Foto mache, irgendwas im Frame steht.
Laden wir mal die Fotos hoch. Tag 4. Dziesięć minut po 21. Ja nazywam się Łukasz Martyniuk, to jest audycja Krypta FM na antenie Radia Bożygród. Warum ist er so außer Atem? Ledwo dziś zdążyłem do studia, ale miałem kilka miejsc do obskoczenia. Myślę, że już wam przedstawię to, co tutaj mam. To nie będziecie mieli mi tego za złe. No tak. Moi drodzy, razem z pomocą służb rozwiązaliśmy dziś zagadkę bestii z Gozdary. Chciałbym podkreślić, że dziś Stromausfall? I think the whole village is cut out. I have to go and check if the transformers are. Meine Taschenlampe ist am Arsch. Card corrupted? Was geht denn ab? Meine Taschenlampe geht nicht. Das ist unangenehm. Wo laufe ich überhaupt lang? Frage ich mich gerade. Das gefällt mir nicht. Nee, jetzt bin ich beim Bahn. Jetzt bin ich bei der Bahn. Hier bin ich falsch.
wirklich die Taschenlampe doch. Das nervt nur. Ich habe das Kabel verloren. Ist es über mir? Ist es über mir? Ich hoffe, ich laufe nicht wieder in die Richtung der Bahngleise. Alter. Schon wieder verloren? Nee, hier lang. Er hat den Generator angemacht. Hast du weggeguckt? Nee, ich habe das angemacht. Ja. Now that we have solved the mystery of the beast, if you're not sitting, you better sit down, because I have some incredible news to tell you. But unfortunately, it may be quite sad. I'm writing this immediately after confirming the information I received today before 7 a.m. from one of the residents of Gozdary. When she left the house after waking up, she noticed that in the corner of her property, under the fence, a creature seemed to be injured, was sleeping, laying down. The lady provided me this. Information prefers to remain anonymous, but here's what I learned from her. She doesn't keep any animals, so she was very surprised when she saw this creature. She carefully approached it, making sure she would not scare the creature and that she would remain safe. And when she was close enough to take a look, she realized that it was a dog that closely resembled the described cryptid whose mysterious appearance in the village we were investigating. Get resolved, of course. After she contacted me, she asked for help for the animal because unfortunately she was unable to provide it herself. At this moment, my friend, a veterinarian who provided us with an expert opinion on the bitten goat, is heading to Gozdary to check out whether the dog needs medical help. He will return with him to Bozigrod, where he will be able to examine the animal. We hope that in today's broadcast we will be able to provide more information about the condition of the found dog. After he undergoes tests and receives the help he certainly requires, we will try to find a new home, because it seems that he was abandoned by someone and the poor man was looking for a new place to live, finding temporary shelter at the railway station in Gozdary. He probably attacked animals out of hunger, because it is obvious that he is emaciated, and certainly the person who decides to adopt him will have to provide him with an appropriate diet that will restore him to full strength. He will have to be under the constant supervision of a veterinarian who will monitor his health. Unfortunately, my friend who will initially examine him will not be able to deal with this issue, so we also need to find someone who will be able to do this. That's all from me. For now, I hope to hear from you on the show tonight. Poor thing, who could have abandoned such a little pup? Humans are cruel sometimes. I'll gladly adopt him, make sure we'll take care of. He's well taken care of because he deserves it. How sad. That's
good that the doggy is in good hands now. If you'll adopt him, you have to send me pics ASAP. I have an idea to name him. Burek, what do you think? I'm very happy that this incident is now cleared. Poor thing probably went through a lot and had to be desperate to attack all those animals. It's good that he is in good hands and is receiving help. I think that you will be a great person to take care of, Burek. In case you need any tips or red recommendation in Bosgard, please message me. Everyone was so excited about a cryptid, and it was just a dog. Got to the bunker in the woods. These are the photos I managed to take. Who let you break into my home, mortal? You probably didn't even knock, huh? Biest, I knew that you probably live in some dumpster hole, but I didn't expect that it's that bad. Each time I see that bunker, it gives me chills. I wonder what tragic events happened there. About which charlatan wrote. Whatever the aliens are hiding in that vault, which don't want to be found, maybe they sent the cryptid to Gozdary so that nobody would discover that they hide there. Here's a photo requested. I look at this abandoned station with sadness. Back when it was functioning, it certainly was very beautiful. An amazing discovery. It can bring us much closer to the truth. Thank you so much for the photo. It's true that the station used to look amazing, although it may be hard to believe, judging by the photographs. I managed to find the car about which Hunter 94 wrote, and here's the photos. Honestly impressed by me, but with me a bit, but you're probably too dumb to solve this mystery. These photos only confirm my suspicion. That cryptid had to drive the car to Gozdary. I wonder how he was able to drive. Maybe Observer can explain it to us. That it's an alien. Maybe the Observer, okay. I remind you to be respectful to other users. Ja, immer wieder. Ich krieg nur Verwarnung. Bardzo miło jest mi powitać w dzisiejszym nietypowym segmencie panią Franciszkę Świergiel, byłą gitarzystkę zespołu Motyle, który zakończył swoją działalność w 1999 roku. Jednak dziś, po wywiadzie z Franciszką, mamy przyjemność zaprezentowania Państwu jej solowego debiutu po latach przerwy. Pani Franciszko, co skłoniło Panią do powrotu na scenę muzyczną i dlaczego akurat teraz? Po tym, jak niestety byliśmy zmuszeni okolicznościami niezależnymi od nas do rozejścia się jako zespół, ja nadal tęskniłam do tworzenia muzyki, która tak naprawdę byłam w stanie do końca zostawić ze sobą tych wspaniałych doświadczeń, które przeżyłam wspólnie z artystami Motyli. Starałam się stworzyć własną muzykę, jednak nie byłam zadowolona z efektów swojej pracy. A month has passed since we solved the cryptid mystery, and I wanted to share the progress Burek made. He gained a bunch of weight. He's not just skin and bones anymore. Nor is he scared like he used to be. He's doing so well and is so happy about this new forever home. And I'm so happy that I have found a new amazing best friend. Many thanks to who recommended the vet who's taking care of the sweet boy. Our sweet boy. Both look amazing. It's so good that Burek found such a sweet person who loves him like you. Such sweethearts. No need to thank me. I'm happy I could be of any help. Burek has luck that he found you. I'm so happy that Burek is doing good. It's noticeable that he's very content with finding a place to stay with you. Good to see what Burek's doing better. See that Burek's doing better. Seems like I gave Burek in good hands. I'm so very happy that you became such good friends. Burek is quite cute for a Biest von Gozdary. Nie definiując siebie na nowo i kontynuując swoją podróż, ucząc się przede wszystkim akceptować przeszłość. Thanks, Photolover. Today I had the pleasure to meet the person you all might know as Photolover 14. Without their help, we wouldn't be able to solve the cryptid mystery. Once again, thank you so much. I wish you more happy hunts.
I'll make sure that photo lovers hunt will end up in great success. Personally, of course. Deine Rechtschreibung ist besser geworden. Thank you. I hope you will continue with your passion. You are a very knowledgeable person and you take great pictures. Historical reenactments. Dear Mr. Bartinuk, thank you so much for teaching me how to use a computer. I was able to meet a new friend online on one of historical forums. We were able to go on our first historical reenactment event together. I'm very grateful that you showed me everything, that you had the patience to explain things to an old man like me. Here, a picture with me, Statsek. Mr. Chocholok. It was a pleasure on my side to help you understand how to use the forum. If you ever have more questions, you know where to call. It's great to see you in such good shape, Mr. Chocholok. You seem very happy about the trip. Please greet your friend and the reconstructionist group on blah blah blah. It's amazing to see that you're fulfilling your passions. Hans. Read all forum posts. I have to admit that hunting cryptids isn't as bad as I thought. Thanks, Photolover, for getting me into this. No biggie, can't wait for more outings together. It's good to see that thanks to Gozdzary's cryptid incident, someone got interested in cryptozoology.